welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clarissa Camelo. Rahul Gandhi has shut the doors on defectors in tune with wishes of workers, firmly asserted that Goa will not be made a coal hub, and promised not to allow the three linear projects. The Congress leader also assured to restart legal mining. Proposing a vision for Goa, Rahul said Congress would make Goa an education, health, and tourism hub and establish a Nyaya Yojana. This is not just an ideological fight to retain the culture of Goa and India, where we have to protect our culture, environment, and move forward, he said. कि ये जो कार्यकर्ता लड़े हैं, आप सब जो लड़े हो, आपके दिल में एक भावना है कि डिफेक्टर्स को जगह नहीं दी जाए। और मैं आज आपको, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और गोवा की जनता को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी का और जनता का धोखा किया है, उनको हम जगह नहीं देंगे। और हमारी कोशिश होगी कि अगर हमारी सरकार गोवा में आए तो हम न्याय योजना जैसा कॉन्सेप्ट गोवा की जनता को भी दिलवाएं। हमारा फोकस रोजगार पे होगा, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे और टूरिज्म पे होगा। और हम एक बार फिर गोवा को जोड़कर एक साथ सबको लेकर हम आपको प्रगति के रास्ते पे ले जाएंगे। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैंने आज फिशरमैन से भी ये बात कही, चाहे कुछ भी हो जाए, गोवा जैसी सुंदर जगह को हम कोल हब नहीं बनने देंगे। और ये जो इन्होंने 3 लीनियर प्रोजेक्ट्स चालू कर रखे हैं, हम इनको नहीं होने देंगे। ये बात आप याद रखिए। माइनिंग अफेक्टेड जो फैमिलीज थी, उनसे मैं मिला और हमने उनको आश्वासन दिया है कि लीगल तरीके से हम माइनिंग को फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे। Former Congress President Rahul Gandhi has promised to tackle the railway double tracking issue and the coal pollution issue and ensure that Goa's environment is protected and that Goa does not become a coal hub. He gave a patient hearing to fishermen, toddy tapers, and fish vendors on depletion of fish catch, cut in subsidies, double tracking, and repair or construction of houses within CRZ at Dando Velsau on Saturday. He called for a balance between environment and development, big and small fishermen, big hotels and homestays. Rahul also visited the site of double tracking and saw for himself the issues involved. In particular, the coal issue and the railway line issue, we are going to make sure that your environment is protected here and Goa does not become a coal hub. I think the point raised by the gentleman about hotels is an important point, but what is important is that there is a balance. A balance between development and the environment, a balance between big fishermen and small fishermen, a balance between hotels and homestays. And the most important thing is that the balance has to be in favor of the people of Goa, and in particular, the people who are poorer in Goa. It must not be in the favor of 1 or 2 big businessmen who have huge amounts of money to influence the system. So the role of the government is to defend the rights of the people. Let's take a look at the top stories for today. TMC Chief and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee closed the doors on any alliance with Congress, saying, "I cannot say anything now. Modi will be more powerful because of the Congress."
Why did Congress contest against me in West Bengal? Making a strong case for alliance with regional parties in Goa, Mamta said, I want to see regional parties are strong. If they are strong, Goa will be strong. If Goa is strong, India will be strong, Mamta told media on Saturday after sharing breakfast with media persons. She again restated her demand to strengthen the hands of farmers, fishermen, and other communities. I cannot say everything right now because they didn't take seriously in politics. Modi ji is going to be more powerful because of Congress, because they are their TRP. If one cannot take a decision, why the country will suffer for that? Why country will suffer for that? They have got enough opportunity. They have contested instead of BJP, they contested against of me in my state. Don't you think that morning shows the day? When they contested against of me even, when they contested against of my political party in Bengal, how they expect they will contest against of us and we will give only flower to them and sweet to them. We have to distribute the sweet for all the regional parties. I want to see the regional parties are strong and we want that union of states. That theory should be changed and federal structure should be strong. Then every state strong. If every state strong, then central strong. भाई बातचीत करने दो, डेमोक्रेसी में बातचीत करने दो। How long will it take? और कितना आदमी आएगा आप देख लो, और कितना आई हुई है, इसको देखना पड़ता है। इस चीज सेंसिटिव चीज भी होता है। We want to give more power to women, the young generation also, more power to farmers community, the fishing community, the taxi drivers and all. So let us decide that whoever the people want to join, after that you can do it. It hardly matters. Family is there, so who will lead the family? That automatically it will come. दीदी एक सवाल अलग political party का बात नहीं कर सकते हैं, because they have their own freedom, they have their own choice, they have their own setup. I can say about my party and the local regional political parties who are really facing troubles and they want to fight BJP because Goa is facing the problem, the unemployment problem, the fishing sector's problem, the taxi drivers problem, the farmers problem, the mining problem, every problem they are facing today. But Goa has everything with them, only the leadership is lagging behind. And the mechanism and the system, and that's why I think let us build up Goa so that Goa can build up with their own, they can stand with their own legs and Goa may be the beginning of the end to defeat the BJP rule. All India Trinamool Congress Party Chief and West Bengal Chief Minister Mamta Banerjee received a lot of love and sea of support during her interaction with people at noon at Mapsa. The leader also paid a visit to the iconic Basilica of Bom Jesus at Old Goa. कि आप लोगों ने बिजनेस करते हैं, आप बिजनेस देते हैं, डेली काम करते हैं। अगर तृणमूल कांग्रेस का मौका मिलेगा, आपका आशीर्वाद, आपका दुआ, आपको भरोसा से, तो ब्लेसिंग से, तो तृणमूल कांग्रेस वादा करते हैं आपका जो दिक्कत है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो हम पूरा सॉल्व करेंगे और गोवा अच्छा से रहे। गोवा में नवी शक्ल ले आना है।
केंद्राची दादागिरी नाका आणि केंद्राची दादागिरी बीजेपी बहुत दिन से काम कर रहा है लेकिन कुछ नहीं कर पाया। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम है, महिला का भी प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम है, काम का भी प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, फिशिंग का भी प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम है, टूरिज्म की भी प्रॉब्लम है। लेकिन गोवा एक अच्छा सुंदर राज्य है। वी लव गोवा, वी लव गोवा and we want that Goa should work for Goa. We will help you. हम लोग हमारा पूरा हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और अगर हमारा तृणमूल कांग्रेस लोकल पार्टी का साथ मिलजुल के इधर में गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे तो हम जरूर आप लोगों को मदद करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ऑल वुमेन एम्पावरमेंट हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं महिलाओं को, किसान को, और किसान को जो मूवमेंट चल रहा है उसको भी हम पूरा सपोर्ट कर रहा है। Famed theatrist Princess Tettue and social activist Tara Kerkar joined the Goa TMC in the presence of TMC chairperson Mamata Banerjee on Saturday. Speaking to media, Francis said, Mamata Didi will never bow down before the BJP. Under her guidance, Goa will have a stable government, unlike what has happened earlier. I'm impressed with the way she has done many things for artists in West Bengal. I hope to work for the upliftment of artists here in Goa. आता हांव एक आर्टिस्ट म्हणजे तियात्रिस्ट गोंयचो 20 वर्सां जाली माहीत जाली हांव कोंकणी प्रोफेशनल तियात्रिस्ट म्हणून काम करता, तियात्र फिल्डांत काम करता। हांवें पळयलां आमकां गोंयान तियात्रिस्टांक गोंयच्या गव्हर्मेंटान केन्नाच रेस्पेक्ट दिवंक ना आनी फावो ती मजुरी दिवंक ना आनी फावो तो आदार दिवंक ना, कसल्यो स्किमी दिवंक ना। आतां हांवें पळयलां की ममता बॅनर्जीच्या गांवान, श्री दीदीच्या गांवान बेंगालाक ती आर्टिस्टांक, प्लेयरांक, सगल्यांक जावं बारीक मोठे धंदो करतल्यांक बरो एश्युरन्स दितात आनी रेस्पेक्टूय दितात आनी पेन्शनूय दितात। सो एज अ आर्टिस्ट एक तियात्रिस्ट म्हणून एक पयलो म्हजो कलीग टोनी डायस हो जॉयन जाला, तेजे उपरांत हांव तांकां फॉलो केला, हांव जॉयन जाला। सो आमी दोगूय मेळून तियात्रिस्टां खातीर आनी तियात्र फॅटर्निटी खातीर कितें तरी करूंक सोदता। तशेंच आमच्या गोंयांत फुटबॉल म्हणल्यार आमचे चितकोडी फाटल्यान दुसरें नांव म्हणूं येता। सो ते फुटबॉलार हात पासत अजून कांयच करूंक ना कोणें सरकारान व्हडलेशें। सो आतां आमचें प्लॅन आसा त्या फुटबॉला खातीर आनी तियात्रिस्टां खातीर कितें तरी करतले म्हणून ममता दीदीच्या आसरा खातीर। Goa government has so many schemes that are beneficial for Goans and especially to the youth, but yet the youth of Goa are unaware of all the schemes and government services. This is what Chief Minister Dr. Pramod Sawant said on Saturday while he spoke to the youth of Ponda and nearby areas at Swayampurna Yuva Job Fair on Saturday. Watch. हांवें म्हजें 12th सायन्स ह्याच हायर सेकंडरींतल्यान पास केला। आय एम प्राऊड ऑफ GVM हायर सेकंडरी, ह्याच हायर सेकंडरींतल्यान हांव 12वी सायन्स पास जाल्लो आसा। दुसरी गजाल बाब गोविंद गावडेन सांगलें की आपूण गव्हर्मेंट जॉब जॉयन करूंक ना म्हणून, बट तुमकां कळपा खातीर सांगता हांवें पॉलिटिक्सान येवपाक जाय म्हणून क्लास 1 गॅजेटेड पोस्ट सोडला, हेंय तितकेंच म्हत्वाचें आसा। आनी हेंय बी सांगता, हांवें जेन्ना सोडला तेन्ना म्हाका स्वप्न पडोंक नासलें हांव मुख्यमंत्री जातलो म्हणून, म्हाका स्वप्न पडोंक नासलें हांव आमदार जातलो म्हणून, बट हांवें स्वप्न पळयल्लें हांव आमदार जातलो आनी फुडें केन्ना तरी राज्याचो मुख्यमंत्री जातलो म्हणून गव्हर्मेंट जॉब सोडलेलो आसा। आयज ह्या व्यासपीठाचेर स्वयंपूर्ण युवा हो कार्यक्रम आमी हांगासर ऑर्गनायज केला, उलोवपाक खूब बरें दिसता। यूथ म्हटलो यूथ, एम्प्लॉयमेंट म्हटलो एम्प्लॉयमेंट, फॉर द सिनियर सिटीजन म्हटलो सिनियर सिटीजन, ऑर्फन चायल्ड म्हटलो ऑर्फन चायल्ड, तुम्ही फिजिकली डिजेबल म्हटलो फिजिकल डिजेबल, ज्याच्या खातीर घालता ताच्या खातीर खंयच्यो स्किमी आसा, खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यो आसा, त्याचो फॉर्म कितें, ताका ऑनलायन एप्लाय करूंक मेळटा काय कितें, ताका ऑफलायन वचूंक मेळटा काय कितें, ताका खंयचे डिपार्टमेंट, ताका पयशे म्हणजे त्या स्किमींतल्यान ताका बेनिफिट्स कितें, कितल्या दिसांनी, अरे हे जर कळटलें
आमच्या तरणाट्याकूच कळना जाल्यार जाणटेल्यांक घरा कडल्यान कळटलें कशें. म्हाजी चिंता ही आसा म्हणून सांगलें. म्हाजेर कोण राजकीय टिका करता ताजी चिंता ना, म्हाका कोण गाळी सवता ताजी चिंता म्हाका ना. म्हाजी चिंता आसा म्हज्या तरणाट्या युवा मित्र आनी मैत्रिणींक सरकार कितें करता हेंच खबर ना. वरद सामंता सारकिलो मॉडल जो 35 लाख रुपया वर्साक जोडटा हेंच तरणाट्यांक खबर ना. ही म्हजी चिंता आसा आनी ताकाच लागून स्वयंपूर्ण युवा हो कार्यक्रम आमी आयज हांगासर ऑर्गनायज केला. नो युअर स्कीम म्हटल्यार हांवें ऑनलायन सर्विसीस सांगता आसतना आयजूय बी गव्हर्मेंट 122 सर्विसीस ह्यो ऑनलायन मोडांतल्यान दिता. तेणी आपली फक्त रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी इन्कम सर्टिफिकेट सांगली. तुमकां खंयच्याच गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान वचनासतना 122 सर्विसीस आमी सरकाराच्यो तुमच्या ग्रामपंचायतींतल्यान मेळूं शकता, तुमच्या घरा कडल्यान मेळूं शकता. तुमी कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर 72 जाग्याचेर जी सरकाराची ओपन आसा तातूंतल्यान मेळूं शकता. तुमी फक्त तुमचे डॉक्युमेंट अपलोड करपाची गरज आसा. हाज्याय व्यतिरिक्त आमी पळयता की जायत्यो येवजण्यो म्हणजे सरकाराच्यो ज्यो युवकांच्या खातीर आसा ताच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आज आमी पयलेच फावटी आमी म्हटलें की अशा पद्दतीचे रोजगार मेळावे आमी वेगवेगळे फावटी लायताले. लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतीन पयले फावटी मॉडेल करियर सेंटर आमी सीआयच्या बरोबर टायअप केलो. ज्या मॉडेल करियर सेंटरांतल्यान आयज पर्यंत तरणाटे फक्त गव्हर्मेंट जॉबा कडेन पळयताले, बट ज्या मॉडेल करियर सेंटरांतल्यान 600 भुरग्यांक आमी प्रायवेट सेक्टरांत म्हणजे आमच्या बरोबर आज 60 कंपनी हांगासर ऑन बोर्ड आसात. आमी उरलेल्या तरणाट्यांनी कितें करचें, तांचें करियर घडचें न्ही काय कितें, तांचेंय करियर घडपाक जाय म्हणून आमच्या वेगवेगळ्या खात्याच्या मार्फत आसतलें, वेगवेगळ्या प्रायवेट सेक्टर कंपनीच्या मार्फत आसतलें, तांकां स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट दिवपाचें आसतलें. पयलेच फावटी आमचे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आनी प्रायवेट सेक्टर हाजो टायअप जाला. स्किल्ड करपा खातीर आमी एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरू केलो, स्किल्ड करपा खातीर आमी फेलोशीप प्रोग्राम सुरू केलो. तुमचो टॅलंट गव्हर्मेंटांनी येवचो म्हणून फेलोज गव्हर्मेंटात घेवपाक सुरवात केलें. आमी प्रायवेट कंपनीच्या बरोबर बसून तांचो वेगवेगळ्या भुरग्यांक वेगवेगळ्या कंपनीत प्लेसमेंट करपाची सुरवात केला. पण म्हजें ध्येय इतकेंच आसा की प्रत्येक तरणाटो जो आसा हो खंय तरी ताका नोकरी प्रायवेट सेक्टरांत आसतली, गव्हर्मेंट सेक्टरांत आसतली, अदरवायज तो एक तर बिझनेसान वचपाक जाय, ताचें करियर घडपाक जाय. Recently, the Indian Para-Olympic table tennis silver medalist Bhavina Patel arrived to Goa. Bhavina will be participating at the Disability Rights Association Anniversary Program in Panchim. It's a great privilege for us Goans, especially the Goan para-TT players, that we have Miss Bhavina Patel with us. She's a silver medalist and it's an inspiration for all our TT players, and she's going to inspire our para-TT players to play in the future. We are greatly honored to have her here. It's a great privilege and an honor to us to have her in Goa. We have invited her as a special guest for our association's 18th anniversary tomorrow because she has won a silver medal at the Para Olympics in Tokyo, and she's going to interact with our table tennis players of the Goa team. We have over 20-25 players in Goa who are disabled and they are interested in learning about table tennis. So she will be sharing her experiences that she has over the last 12 years. What do you think? मुझे टेबल टेनिस फेडरेशन जो गोवा का है उन्होंने इनवाइट किया है और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं पहली बार गोवा में आई हूँ और इतना अच्छा वेलकम हो रहा है मेरे, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो टेबल टेनिस के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको मिलने के लिए और उनसे बातें करने के लिए. कोई प्रोग्राम्स डिसाइडेड है मैडम आपका इधर विजिट के बाद में? You are going to be a part of any programs here in Goa? Yes, टेबल टेनिस फेडरेशन जो गोवा के हैं उन्होंने उसका एक प्रोग्राम है, तो उसके लिए मैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ. And now we end this bulletin with the cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching HCN News. For more news and alerts, please do follow us on Oheraldo at Facebook and Twitter. Until then, goodbye and take care.